let's look. Okay. Okay, just 1 minute. Perfect. You can hear me fine, right? I can hear you perfect, Yes, Tony. perfect, perfect, yeah. I'm sorry. Yes. No, Desculpa, no. pessoal, houve pouquinho de computer issues, but It's fine. We have a well, here we are. Yes. So I'm going to, Tony, I'm going to make you the co-host, okay? Okay. Okay, so we have one co-host always. All right, so let us begin. So one more thing here is, so last time we were in session number 16, and now we begin session number 17. As we begin, let us begin with the three mantra. Então nós vamos começar com a sessão 17ª. Então, vamos começar com o Trimanta. Quem gostaria de fazer o Trimanta esta noite? Eu gostaria, Márcia. All right, Marcia. Márcia, muito bom. Okay, good. Saudade, Shuddha. Hey, Em junho você vai estar aqui, né, Shuddha? Yes, what did she say? You'll be there. You'll be there in June, Shuddha, in Brazil. No, I won't be there physically, but I'll be there with you. Ele vai estar presente lá com vocês. Talvez não fisicamente, mas ele já está presente. Okay. Como não fisicamente? Que história é essa? Direito, se ele vai dar não, senhor. She said, Shuddha, she said, no, sir. Não. Ele vem ou não vem? Parece que não. Parece que não. Shuddha! Yeah. There'll be another time. Yes, ele está dizendo em outra ocasião. I'm always with you all. Yes. Yeah. All right. So, my dear friends, let us have the three mantra from Marcia. All right, Marcia. Vamos ouvir a Trimantra de Márcia, então. Namo Vitragai, Namo Arihantaram, Namo Sitaram, Namo Ayariyaram, Namo Vasayaram, Namo Loye Savasahunam, Esopancha Namukaro, Savapavapanashano, Mangalaram Chashavisim, Padamam Havai Mangalam. Om Namo Bhagavate Vasudevai. Om Namah Shivaya. Jai Satchitana. Namo Vitrangai. Namo Arihantaram. Namo Siddharam. Namo Ayariyaram. Namo Vasayaram. Namo Loye Savasahunam. Esopancha Namukaro. Savapavapanashano. Mangalaram Chashavisim. Padamam Havai Mangalam. Om Namo Bhagavate Vasudevai. Om Namah Shivaya. Jai Satchidanand. Namo Vitragai. Namo Arihantaram. Namo Siddharam. Namo Ayariyaram. Namo Vasayaram.
Namo Loye Sabasahuna Ezopancha Namukaro Savapava Panashano Mangalaram Chashavesim Padamam Havai Mangalam Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namaha Shivaya Jai Sachidanam Jai Sachidanam Jai Sachidanam. Wonderful. Gratidão. Muito bom. Yes, Marcia, wonderful. I remember you singing the three mantra in Brasilia. You and I were sitting by the lake. Ele lembra você recitando o Trimantra em Brasília? Você e Shuddha estavam sentada no lago. Yes. Gratidão. Foi muito lindo lá. Muito bom. Okay, so in our satsang last time, we covered the heading about instances or times during which our jagruti, our awareness gets temporarily covered up, temporary cover, veil, curtain over our awareness. Então, o título da última satsang de Shuddha é períodos em que o nosso jagruti, a nossa consciência desperta, está coberta temporariamente. And Dadashri says essentially that when the kashayas are when a kashayas, and that is anger, pride, deceit, and greed is activated, you see, these happen in discharge, but if they get activated, when they light up, when they get fired up, then at that time, awareness as and of the Amapura cannot remain. Os kashayas são descarga, mas quando esses kashayas são incitados, né, são ativados, a consciência da alma pura não consegue prevalecer. Cannot be there, you see. So this is important to know. But you see so the questioner then asked, and I'm just covering the last two lines of the last satsang. Questioner is saying, so then what should we do? What should we have when kashayas happen? Então o interlocutor diz para Dada o que temos que fazer quando isso acontece, quando os kashayas são ativados ou incentivados. O que fazemos? So Dadashri says, when the influence of the kashaya, the force of the kashaya may go away, but it has its influence, you see. So when all of that leaves, then the jagruti or the awareness as the self returns, you see, it comes back. E aí ele diz que quando os kashayas vão embora, o jagruti volta, né? A consciência do ser volta. Sometimes it may last for an hour, and for some people it may last 6 months. Yes, 6 months. Pode durar 1 hora e para algumas pessoas pode durar 6 meses até. Yeah. For some people, it may take 6 months before we get back the aware, come back to, I'm, so Amapura, so Amapura, so Amapura, but so that now the next heading, we come to the next heading, and let me see.
Então a gente vai para o novo título. Yeah, and I'm looking at who can write this in English. Let's see here. Solange, that's a different Solange. Ana Maria is there on. Ana Maria, you're writing these things? Shuddha está pedindo para Yes, Ana yes. Maria. All right. Thank you, Ana Maria. Yes. Jai Satchidananda. Shuddhatma Bhagwan. Jai Sachidanand. Thank you. All right. So the next heading is Shakti. Shakti, all of you know Shakti means energy of the energy, right? Energy of the self. Energia, Shakti é energia do ser. Yeah, so the energy of the self manifests in direct proportion to the win over kashayas, right? Over kashaya. In other words, as you start winning, and every time, each one of us, since the Gnan Vidhi, we are gradually rising above discharge kashaya reactions, the discharge kashaya reactions. Então, quando fazemos o Charavidi, a nossa reação é acima da descarga dos kashayas, da reação da descarga dos kashayas. Yeah, you see, real kashayas are gone for all of us because they cannot be there. Real kashaya means kashayas that carry on for life after life and take you into a new body, you see, with kashayas. Ok. O que Shuddha define como os kashayas reais? São kashayas que circulam vida após vida e não conseguem sair do corpo. Yeah, so, before, you will all notice that, the change within you. Before, you might be getting very angry over little things. Now, it will take a lot before you become angry, and that is the awareness. You see, that is the awareness of Amapura that is increasing now. Então, antigamente, antes do Gnavidi, a gente ficava com raiva com muita facilidade, né? E agora, depois do Gnavidi, com a consciência da alma pura, a gente não ficamos com essa raiva que era como antigamente. Okay, so Dada says no matter how, by hook or crook, in other words, in any way possible, even if you have to take a beating, all right? Even if you yourself have to take a lot of beating, but if for once you win over this discharge kashayas, anger, pride, deceit, greed, then depending on your win, as much as you win, that much is the energy of the Ama that is with yours. Energy of the Ama is yours, you see. Então, mesmo que temos que tomar uma surra, certo? Quanto mais a gente fica as much as we stay in the energy of the beating, as we take the beating, the alma pura will increase. Is that correct? Yes, it is by being in Amapura, by being in the Gnan, by being in five Agnas, file 1, Tony or Shuddha or Michele or Marcia will take a beating. You see, Yes. Estando na alma pura, nas cinco Agnas, então a gente consegue ficar, tomar essa surra, né? Estar na consciência e permanecer na consciência da alma pura. So in other words, Dadashri says, go on taking a beating in life, go on being defeated. This is
if you go on being defeated, somebody defeats you, wow, you have just entered Amapura. Então, o Shuddha acaba de repetir, siga adiante numa perda, siga adiante quando você toma uma surra, e quando você tem essa ação, você realmente está abraçando esta consciência da alma pura em você. Now none of us have actively get involved in trying to become number one in life, trying to be better than the other human being, trying to show off to other people, see, I'm better than you, Yes. I'm richer than you, I'm brighter, I've got more intellect than you, Então, o Shuddha está dizendo, né, em ocasiões que a pessoa, o cidadão, a cidadã, diz, eu sou o número um, eu sou melhor que você, eu estou numa posição acima de fulano, beltrano. Então, esta é uma posição que não é ideal, né? Yeah, Dadashri says, take a beating. Janati, take a beating. Solange, Simone, take a beating. Just Vamos tomar suffer. surra, né? Janete, Márcia, Tony, Michelle. Yeah, take a beating. Yeah. Tomem a surra. Yeah, taking a beating means? E o que é que isso significa, tomar a surra, apanhar? Taking a beating means understand that this difficult situation or this problem in life has come in front of you as an exact account of yours, and there is no reason to pick up a gun or a stick or to throw the other person out. You see, this is yours. This is yours only. Então, o Shuddha diz que isto é por causa, essa surra vem por causa da sua conta. Não adianta você ir na vingança de pegar um revólver ou ter alguma ação deste tipo, né? Outra diferente de tomar a surra. Yeah, somebody comes and says, see, I beat you to it, see, I'm better than you. Somebody might say, I always wanted to beat you, I wanted to defeat you. And you say, Yes. you should bless. There's an internal blessing of the five Agnas. Yes, please proceed. E uma pessoa chega para você e diz assim, eu sempre quis estar acima de você, eu sempre quis te dar uma surra, eu sempre quis te ensinar. E que você faz? In other words, você se eleva nas 5 Agnas e deixa essa pessoa ter esta ação e você simplesmente observa. Yeah, not only that, somebody who has been treating you so badly, somebody has been treating you badly. And, badly is a kind of a strange word because... Ele diz, em certas situações, a pessoa está te tratando tão mal, né? Aí ele falou que essa palavra, badly, mal, é uma palavra estranha que o Shuddha diz. Yeah, it's all relative, isn't it? Badly. How badly? Well, how badly? Did he pick up a stick and hit you? No. Did he drive you out of the home? No. Did he go away and leave you on the road? No. So how badly did he treat you? He just kind of didn't look at me, and he doesn't listen to me. Então, questionário, então, o que que falou? Essa pessoa te tirou você da sua casa, pegou um pedaço de pau, ele atacou você, o que que ele falou de mal? Não, nada disso. Ele simplesmente não me ouviu. Does he bring the food that is necessary for the home? Ele traz a comida necessária para a casa. And does he take care of the home that you are living in? Yes. So uma conta da casa onde você mora. Does he abuse you physically in any way? Is he
saying anything to you? No. What's the problem? What's the problem? Well, he doesn't look at me. He looks at other ladies. He looks at other women. What is the problem? Ela diz para ele, qual é o problema? Qual é o problema? Aí ela diz assim, não, ele não olha para mim, ele luta para as outras pessoas, outras moças, outras senhoras. These are all invited pains, are they not? Everything is invited pain. You invite, there is some real pain. There are two types of pains in this world. You see, one is when you don't have anything to eat, when you don't have enough water to drink, all right? That pain. And then there is the other pain is which you invite. In other words, your body is fine, your mind is fine, you got everything that you need, but you still are complaining about someone else. That is invited pain. What is the complaint about someone else, you see? Okay. Então, o Shuddha está dizendo que há dois tipos de dor no mundo, certo? É aquela dor da pessoa que não tem nada a comer, não tem água nem nada. A outra é que a pessoa que tem um corpo ok, que tem uma mente ok, mas há alguma coisa faltando, né? Tá sempre alguma coisa que está ali e não tá completo, né? Então é isso, não me dão atenção, não olha para mim, Yes, life is very precious, my friends, and the time in this body is very precious. E ele está dizendo que a vida é muito preciosa, né? E esse corpo, né? Esse corpo que nos permite ter vida. There is absolutely no time to complain about anyone, you see. E não há absolutamente tempo de reclamar de ninguém. There's so much work that needs to be done inside. Muito trabalho que necessitamos fazer internamente. And in terms of setting everything in order so you can make the rest of your life easy from here onwards. Então a gente temos essa atitude de fazer as coisas se tornarem mais fáceis para nossas vidas. Just like your own living room or your, workspace, how you clean everything, keep everything just right, so that when you sit down to work, you can proceed with your work. And that is all external. Some ladies, when they've got nothing to do, they will take out everything from their cabinets in the kitchen, and then they will rearrange it. Yes, they put it back. They spend the whole day is gone rearranging everything that they already have in the home. You see. Ele está falando assim da ação prática, né, de você ter uma sala de estar arrumadinha e tudo. Aí ele comenta, né, da situação das senhoras que gostam de ir arrumar, né, os armários. Ela põe tudo no lugar, depois tira de volta, depois tudo põe de volta, tira outra vez, põe e tira. Or for men, some men, they're spending hours cleaning the car and polishing it 3 times a week, Outside the car is there, and again it gets a little dirty. He's out there, complaining about how somebody else is not. The other person's car is so dirty, Então, para os homens, né? Os homens se preocupam com os automóveis, né? São lá limpando a poeirinha do carro 3 vezes ao dia, né? E mantendo aquele carro lustroso, etc. Assim é. Or you say, you see somebody walking in the street and he is not dressed properly. Why is he dressed like this, Or why is she dressed like this, What's going on, I mean, the point is any externalized vision with an opinion is considered a fault, it's a fault, especially if the opinion is negative. A positive is fine, look how healthy he is, look how nicely he or she is walking, Então, Shuddha diz que, por exemplo, há pessoas que estão andando na rua, eles se preocupam como certas pessoas estão se vestindo ou estão andando, qualquer coisa dessa natureza. Então, o que acontece é
a pessoa está envolvida nessa visão externa, certo? E a ver o que acontece. Quando você está envolvido, as opiniões surgem. Mas se você tem opiniões positivas, tudo bem. Mas se você tem opiniões negativas, negative opinion, certo? Absolutely. Aí está o problema. Yeah, negativity, and it multiplies in A ways beyond. negatividade multiplica, o Shuddha diz. Yeah, one negative thought, when it is spoken, one negative thought inside, when it is spoken, it just sends all kinds of vibrations. You know, you think nobody is listening. No, that's not true. É. Algo negativo, quando ele é dito, exposto fora, ele se multiplica, né? Causa energia muito negativa, né? You know, if you want to win the world, if you want to win other human beings who are around you, you cannot win them by an aggressive approach, where you want to be superior to them. Somehow you want to be superior to them. So no human being likes any kind of authority, live alone. Yes. No one likes any kind of authority over them, you know. Yes, então, Shuddha diz que você não conquista amizade, ou não conquista nada, ou ninguém. Yeah, porque, you know. I'm just finishing, Shuddha. Por ter comportamento agressivo, certo? Ou tendo essa atitude de ser superior e você está usando autoridade. Yeah, you know, we're seeing a classic example of what is happening in the world right now. For years and years, for decades, the United States has been the big papa, trying to tell other countries how they should behave, and have created wars in lands that doesn't belong to them, in foreign countries, you see. Então, por décadas, nós vemos este tipo de ação, comportamento agressivo e controle, certas nações querendo, certo, controlar outras nações e colocar o comportamento deles assim que deve ser, que é também uma forma agressiva de superiority, né? Absolutely. By force, superiority by force, yeah. Superioridade por força e autoridade. And very recently, the Chinese made peace between Iran and Saudi Arabia, and totally changed the whole axis of how this used to operate before, you see. So just Chinese was able to make peace between two Iran, countries. Saudi Arabia, Iran. Yes, absolutely. They were enemies, and they just are at peace right now, you see. And they realized, those two countries realized that they were really, they were not really thinking. You see, in other words, you proceed with good intentions, E o Shura está falando exatamente o oposto, né? Que os chineses foram capazes de, através de boas ações, boas intenções, fazer que a paz ocorresse entre essas duas nações, né? O Irã e a Arábia Saudita. You cannot, you cannot make two countries fight so that you can take advantage of them. Two other countries fight with each other, you see. E você não deve fazer dois países brigarem entre eles então, de uma maneira que você, o outro país, tira vantagem. And the Chinese, on the other hand, have been helping so many countries in the world build infrastructure, trains, ports,
etc. And they have not been involved in any war in the last 40 years, you see. Ele diz que os chineses têm ajudado tantos países, né, em esporte e educação, e eles não têm tido envolvimento em guerras pelos últimos 40 anos. Yeah. So, it is worth thinking. It's worth taking a look at what is happening around us in this world, you see. Então, Shuddha diz, olha o que está acontecendo em volta de nós neste mundo, né? Yeah, you see, this world is very beautiful if there is no exploitation of the other human being. There is no exploitation of the other human being, you see. O mundo é muito bonito se não há um abuso, né, de outros seres humanos, né? Yeah, and the fundamental reason for exploitation of the other human being is anger, pride, deceit, and greed. The enemies that exist within human beings, within you and I, you see. E o que acontece por trás deste abuso? Kashayas, raiva, orgulho, manipulação, ganância. If you cannot take over the other person with might, with force, with your power, then you employ deceit. You see, you employ deceit, and you sweet talk and be nice to him. But the whole agenda at the bottom is to somehow take advantage of the other human being. You see. Então, se você não controla outra pessoa por força, você usa o engano, certo? A manipulação para dar vantagem e conseguir o seu plano, né, com relação a esta pessoa. The greed for money, the greed for power, you see. Ganância por dinheiro, ganância por poder. Yeah, greed for money. Greed is what drives this world, you see, E ele diz ganância, e parece que é a gasolina do mundo, né? O que dirige o mundo hoje é uma ganância, né? Yeah, Global, absolutely global, as well as at the human individual level. Your my level, yours and my level, at each individual level too, E também esse global e também a nível do indivíduo, né? A nosso level, nós também. If you don't have enough oil for your own country, then you go make wars and steal oil from others, you see. E se você não tem óleo, petróleo, gás, essa forma de energia no seu país, você arruma um jeito de ir invadir outro país para você poder ter este suprimento para seu país. And so this it manifests outside now in the global sphere, but it also and wars and destruction and all, but it exists. That same kind of war exists within us in the form of anger, pride, deceit, greed. These four exist within us, you see. E aí ele fala dessa esfera global, mas essa mesma forma de energia, de problemas, existe dentro de nós, do indivíduo, através dos 4 kashayas. Kashayas. And kashayas are active in every human being. For us, these Mahatmas here in Brazil, each that are in front of me, they are gone. They are not living anymore. Those kashayas are gone, you see. Shuddha diz que os kashayas, nestes Mahatmas que estão na frente dele na tela do Brasil, esses kashayas se foram. Yes, you see, so this discharge kashayas is now, since he gave us the Gnanvidhi, he made us free. He made us absolutely free. Amelia is absolutely free. Nara is absolutely free, you see. And then now he shows
what's going on inside, now take care of this, some of this discharging. In other words, Yep. they're not completely gone. They will arise in reaction to other evidences around you, and they will get excited, and that's okay if they get excited, but you do not make the mistake of believing that it is happening to me, you see. Yep. O Shuddha diz, né, os kashayas se foram no Gravidi, o que passa agora conosco, simplesmente temos que tomar conta desses kashayas de descarga que surgem em nós e o que acontece? Mas você não fica envolvido quando eles surgem, é uma descarga, você sabe que é descarga, o que acontece? Você não vai e diz, está acontecendo comigo. Você separa, it's happening, está acontecendo com o file 2, com o file 1, não com você como alma pura que recebeu na cerimônia do Gnani. And Dadashri says it is easier to win an army of enemies outside, but it is very difficult to win these 4 that are inside you. Ele diz que a luta lá fora é mais fácil no externo, mas para você ganhar esses kashayas que estão internamente em nós, não é tão fácil assim. Yes. Dadashri is talking about... É fácil, Shuddha diz, é fácil ganhar um exército, mas essas 4 palavrinhas, os 4 kashayas internos são difíceis. Yeah. Anger, pride, deceit, greed, you see? Orgulho, manipulação e ganância. You see, this is a very difficult army inside. Inside each one of us, this is a very difficult army. You might be successful in defeating an external army, but this one inside, in discharge, are tough. He's, very tough to... Ele diz que esses kashayas, né, que são internos, né, em descargas, eles são um pouco duros de ganhar, né? They cover you. Eles não nos cobrem. They cover you with the opposite vision. You see, in other words, anger, pride, deceit, and greed is what makes you look away from your Lord inside you, yourself então inside you. Ele diz que esses kashayas, a raiva, orgulho, manipulação e ganância é que faz você olhar para o lado oposto ao Senhor dentro de você. So the questioner is asking, remember now this satsang ever since, and we are in the 17th or the 18th session of this, it's Dada's exclusive satsang for Mahatmas, each one who has received the Gnan Vidhi and have not become free from the discharge that they have brought from past life into this life, and it's still there in the file 1. It is still there in your neighbor, file 1. Então, nós estamos no 17º, 18º capítulo desses satsangs que Dada fez especificamente para Mahatmas, né? Então, esses kashayas que permanecem ainda com seu vizinho, não você, seu vizinho. Yeah, it is. Your neighbor, arquivo 1. Yeah, file 1, you see, this body complex, Marcia, Laercio, Oberon, Laercio, Oberon, Amanda, everyone, it makes you, so there is a difference now, because for other people of the world, unfortunately for other people of the world, in other words, human beings of this world, not Mahatmas,
human beings of this world. What does this do? You know what it does? Yeah. These kashayas, anger, pride, deceit, and greed, they throw them in the world of kashayas with another body in the next life. The same damn thing will continue life after life after life. There is no escape, you see. Então, o que é que acontece com esses Mahatmas que não tomaram, não conhecem o Gnavijin? Então, o que é que acontece? Essas pessoas são jogadas em outro corpo, vida após vida, vida após vida. Os kashayas, ou a energia que move eles com relação a essa nascimento e morte, os kashayas continuam e permanecem assim. These are horrible kashayas, you say this. And so the questioner says, the questioner agrees. He says, if you keep on working at it, like, you say, if you do not have the Gnani, if you haven't been awakened, if you haven't, then, you can spend your whole life saying, oh, I want to get rid of my anger. I do not want to be deceitful. I do not want to be greedy, you see. Doesn't work. You see, the questioner says it's easy to deal with another human being who is bothering you, but it is very difficult to deal with these enemies that are going on inside you. Então, em essência, o Shura Dada diz que é mais fácil você lidar com uma pessoa de fora que está azucrinando você, é mais fácil do que você lidar com seus kashayas internos. A man who has raised a family, a beautiful family, one daughter and one son, and now he has grandchildren and he loves them all, but when something happens because of his kashayas, this kashayas, that he leaves them all and takes off with another woman half his age, you see. And, and broken homes, broken love, false promises, unbelievable, this is happening all around us, you see. Então, Shuddha dá exemplo desta pessoa que construiu essa família com netos e acontece que ele dia encontra essa pessoa mais jovem que ele e quebrou esse elo de amor dessa família, dessa união de família, é o problema que existe no mundo, né? You see this, we have, if you think that the world outside is full of liars, and you can't, you do not know what news to believe, what news not to believe. You just have to look inside and see it, where all of this deceit that is going on inside you yourself. In other words, I'm not talking about Mahatmas, but now, this deceit is part of this body complex that has arisen in this world. It is kind of built in. So this anger, pride, deceit, and greed is part of the garbage. That calls it clearly garbage. We have brought this garbage from past life. O Shuddha diz que estes kashayas é parte dessa que ele chama de esse lixo que trouxemos de vidas passadas, né? Que está internamente, que reside em nós. And you see, they're extremely dangerous kashayas because they are
they're never satisfied. They always want more food. They always want more food, these kashayas. You see? Yeah. Esses kashais nunca estão satisfeitos, né? Eles parece que eles querem serem sempre alimentados. You've not only food, money wants more money, more money, more money. Not only money. I want people to appreciate me. I want people to notice me. I want to be treated right. I want to be somebody in the eyes of other people. I want to have some prestige. I want, Não somente por questão financeira de ganhar dinheiro, mas eles também por questão de serem apreciados, né? Serem elogiados e estar nesse patamar, né? Yeah, so money, status, but these two, money and status, is not enough. I want other people to appreciate me for everything that I am. So in other words, I want other people to say, oh, what a nice lady, what a fantastic woman, or I want a fantastic man. I want the people to appreciate me. And these three are cancers within that human body, human being. You see, that they kill him. You see, they kill him. They're never satisfied. Então, o Shuddha diz que o status, né? O status onde você está, na plataforma que você está, de importância no mundo, é um fator, e outro fator também é um dinheiro, né? O fator de dinheiro, né? E também esse respeito, né? E a pessoa gosta de ser especial no respeito. Então, eles têm a atitude, né? Que eu quero ser apreciado como um homem, quero ser apreciado como uma mulher. E o Shuddha diz que realmente esses três fatores são como um núcleozinho of cancer, of disease, right, Shuddha? Yeah, it kills him. He finishes his life and they're still living. Those kashais don't die. Just because you die doesn't mean the kashais are dead. They go with the soul, the eternal soul, into the next life, you see. E esses cachais, como uma doença, né? Como câncer, né? Esses cachais não morrem, né? Eles continuam, eles têm a vida deles. O corpo morre nesta vida, você vai reencarnar, e esses cachais vão ocupar o novo corpo. As if they have a life of their own. They live forever. Yeah. And so they live forever and they are created in ignorance. In other words, in ignorance, you believe, oh, I am Shuddha, I am Tony, I am Anna Maria, and then it begins. That's what nourishes it, and ignorance. No, ignorance is no longer nourishing it. More than that, ignorance is always there. Ignorance is always there, but it is nourished when somebody says, Tony, forget him, he's no good. Then, the Amapura inside nourishes it. Not Amapura, but the Ama nourishes. All the Ama energy is going into these three things. Dinero, status, and appreciation by others, you see. Appreciation by others. Apreciação. Yeah. Shuddha, he's repeated what he said about those three things that are as três coisas que são dinheiro, né, o status da pessoa, né, a importância e a necessidade de ser respeitado, de ser apreciado também. A lovely young woman. So just want to say one thing, Shuddha, that you can, if you can clear with the relation to, so when you were there, Amapura is gone, right? When you are in the Amapura is there. Amapura is always there in everyone.
Yeah, I asked Shura about the alma pura because eu não entendi direitinho como ele falou. Ele está dizendo que a alma pura está lá em todas as pessoas, sempre Ama is in everyone, em todos. but they don't know that. You see, the other Mas people, eles não têm a noção que a alma pura está lá. and they have no awareness of who they are. They are the pure ones. They are the Eles não têm consciência de quem eles são. Oh, Shura, now I remember something about the ignorance that was also not clear. Ignorance is... Who feeds the kashaya? I asked, and you said not. Ignorance is always there. Ignorance is always there. Okay. Ignorance always exists in all human beings. They go around, just as if, being professors or politicians or, doctors or engineers or whatever they do. But, they know everything. They might know everything outside, but they really do not know who they are. They do not know that this thing has been this. They are occupying something that is not theirs. This is not theirs. Okay, Shura, yes. I will translate that. Então ele falou, essa ignorância está presente em todos, não importa se você seja um médico, um engenheiro, um arquiteto, o que seja, porque eles são ignorantes que eles não têm a noção do que está presente, né? A presença desses, não conhece a alma pura, certo? Essa é uma ignorância. A young lady, when she looks at herself in the mirror, you see, she will look at it this way, and this way her own image, herself in the mirror, and then she will inside say, "Oh, I am so beautiful. I'm lovely. And then she will do this with her hair and this with her hair and whatever she does. All right, but she doesn't realize that there is another very beautiful one inside that never grows old. That is the eternal one. Is even more beautiful. E o Shuddha está falando assim, né, dessa moça, essa senhora que está diante do espelho e olha e aprecia o vestido que ela está. Aí penteia o cabelo e se sente, né, como eu sou bonita, essa coisa toda. Aí o Shuddha diz, mas ela não tem a noção dessa parte interna dela que é realmente mais bonita ainda, né? That is the pure soul, right? Absolutely. And whereas for Mahatmas, when they can see, once they have become Amapuras, as the Amapura, they can see it as it is, and they are not disturbed by beauty or lack of beauty. They are not disturbed by that. Então, os Mahatmas que têm a noção receberam, né, a noção da Amapura, então eles não põem atenção, certo, nessa beleza externa, né, de como se há beleza externa ou se não há beleza externa, eles não é uma coisa que os toca mais. After the Gnanvidi, Mahatma, the lady Mahatma in Brazil will not waste her time, money on plastic surgery. Depois, Shuddha disse que depois do Gnanvidi, os Mahatmas no Brasil não vão colocar o seu dinheiro em cirurgia plástica. It's not, they have entered real beauty. Eles entram na beleza real. Entraram na beleza do real. They have entered that beauty which nobody can take away, you see. Yep. Eles conhecem aquela beleza que nenhum pode remover de você. And they realize that there is nothing more beautiful than the Ama.
E eles têm a realização que não há nada mais bonito que a alma. And that ama is also in other human beings, other people, everyone. That ama is the beautiful one is inside, you see. E que essa alma bonita também está presente em outros seres humanos. Yeah, so in Vishuddhatma continues, it says, countless lives may go, but it is impossible to win these kashayas, you see. Muitas vidas passam, certo? Mas impossível para se ver livre desses kashayas. Yeah, they're not winnable. They're not winnable in countless lives, you see. Eles não são, você não consegue ganhar esses kashayas por muitas e muitas, muitas vidas. Yeah, it's this is the most fantastic grace of our Dadashri and his words that we are sharing, Tony and dear Anna Maria, and this we are sharing these words with magnificent, exact understanding that is happening within each one of us. You see? Ele diz que nós estamos dividindo essas palavras excepcionais ditadas, certo? Que no que está realmente acontecendo internamente conosco. Yeah. What we are established in, what you and I are established in, and moving further with, you see, is only dreamt by spiritual masters and rich people who would really at the bottom of their heart would like to feel this bliss, you see. E estamos estabelecidos, então, nesse plano de bem-aventurança que muitas pessoas importantes gostariam de ter esta bem-aventurança que vocês têm. It's kashaya. Kashaya means anger, pride. I'm coming to the next heading. So there's a new word that has come, so I have to give it to you. Então, ele está lendo o próximo título e há uma palavra nova que ele vai nos passar. And like I have told you before, if you put an A in front of that same word, it becomes the opposite, E se você põe o A na frente da palavra, ela se torna o significado oposto. Yeah, so Akashaya. Akashaya means no kashaya less. No kashaya. Esse Akashaya significa menos kashaya. Yeah, so kashaya-less, kashaya-less view, or kashaya-less intent. A vista sem o kashaya ou a intenção sem o kashaya. View or intent, your kashaya-less view or intent. You see, every human being, everyone, every ama in this world has the ability to see, and experience. And toda alma nesse mundo tem a capacidade de ver e experienciar habilidade. Yes. So is indeed bliss. In other words, if you see anything, you and I, if you see anything you can see anything with either one of these four: anger, pride, deceit, and greed, you see. You can see anything with this, or you can see anything as it is, you see, without this. No anger, no pride, no deceit, no greed, and to see anything without these four is bliss of Amapura. Então, quando você vê as coisas na ausência desses four elementos, é bem-aventurança presente na alma pura.
You see, Lord Buddha, Lord Mahavir, Gnani Purush Dadashri, all three have said that this world is really, there is so much pain in this world. This world is filled with pain, you see. Pain is always there. Everywhere you see there is pain, 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 pain in the mind, pain in the body, pain through words, you see. E esses três senhores que Shuddha mencionou, o Senhor Buda, o Senhor Mahavira e o Senhor Dada, disseram que este mundo está preenchido por dor. Dor, dor, dor. And this is, why is there so much pain in this beautiful world of ours? Por que existe tanta dor neste mundo lindo que vivemos? Yeah. And the answer is, it is due to rain, dominance, and influence. Influence of kashayas, you see. It's the kashayas that are ruling this world, not the politicians outside you and I, you know. They are not ruling the world, you know. Kashaya is ruling the world. E os kashayas que estão conduzindo o mundo, o kashayas do domínio, o kashaya. What was the first item you said? Was dominion, influence? Reign, you know, like the rain. Não, é um que tá o reinado, né? Você querer reinar, governar, administrar, são as três coisas, né? E esses kashayas que eles controlam tudo, né? Yeah, right. Otherwise, Dada says there's no pain. There is no pain in this world, you see. And the more you and I become free from kashayas, our in kashaya vision, you see, kashaya bhaav. There is a kashaya bhaav, you know, kashaya bhaav, and then there is akashaya bhaav. Akashaya bhaav means no pride, no anger, no deceit, no greed, you see. So this is kashaya bhaav. Kashaya bhaav is, these four, you know, anger, pride, deceit, greed, you see. You know, you have a beautiful car, and, you know, it takes you everywhere in the city, but your neighbor gets the latest beautiful shining car, you see, and you look from the window and your kashaya arises. Então, o que Shuddha está dando um exemplo, né? Você que tem um automóvel bom, muito bom, bonito e tudo aí, mas você colocou a sua visão no carro do seu vizinho, né? Então, pronto, surge o kashaya, surge dessa maneira, né? Kashaya do orgulho, né? De ganância e etc. Your partner or your lady or your, you know, your woman is fine in your home, but you see another lady outside and kashaya bhaav arises, you see, deceit arises. Então, vocês têm a sua esposa muito bem na sua casa, em paz, mas você olha a esposa, né, no vizinho ou em outro lugar, então aí que esse kashaya bhaav surge. Yeah, kashaya. You have enough money to take care of yourself, you know, without rushing around here and there, you know, but, you know, somebody says, wow, you can make much more in the stock market, or if you do option trading, etc. See, you know, or you put your money here, you know, and your greed arises, you see. Por isso. Você tem a situação, né? Você tem ganho suficiente para cobrir seus gastos, etc. Mas alguém vem e surge e ele dá a ideia, como você gostaria de investir mais dinheiro para dobrar a sua quantia de dinheiro, seu ganho, assim, né? E o kashaya aparece dessa maneira. Yeah, so this kashaya, Dadashri says,
why? So far he talked in general, right, about people of the world and everyone, all of us. But now for Mahatmas, all of us here, okay, we have come home. We have moved away from this body with all of this nonsense going on in the body, right? We are here. We are Amapura, right? But even then, so if we are here, Amapura, why are we not feeling the bliss? This is a golden question, right? Então ele está dizendo essa questão do ouro, né? Nós falamos aqui nessa satsang sobre o pessoal lá fora do mundo, né? E nós estamos livres disso. Então, você tá nessa bem-aventurança, mas esse what did the golden question is that is asking for Mahatmas is, we have come home. We have all come home. Mahatmas foram a casa, certo? So why is the bliss covered up? Por que nós recebemos, então, nós chegamos à casa né, recebendo Gnavidi. Yeah, Amapura is very beautiful. Amapura. Por que essa bem-aventurança ainda fica coberta? Amapura has infinite bliss, infinite bliss, you know. It never decreases. It is just, it just is there. You see? Amapura tem infinita bem-aventurança e nunca diminui, está sempre presente. Shuddha, a question. Eu tenho uma questão para Shuddha. Então, then what you just said. So Dada is saying, is asking all of us, we have come home. Why are we not? Why is our bliss covered up? Por que essa bem-aventurança nossa, essa é a questão ouro, né? Por que nós, se chegamos a casa, recebemos Gnavidi, por que ainda que nossa bem-aventurança ainda tem um véuzinho, uma cobertura? Yeah, why is it that you don't feel this bliss? Because if you really feel this bliss, if you really are in the experience of this bliss, then you will not run after status. You not run after money. You won't run after women. You don't run after, you know. Então, se você chegou a esse ponto que você chegou ao cume dessa bem-aventurança, por que você ainda tem esse desejo de ir através de dinheiro, através de algo que você já tem a bem-aventurança dentro de você? Por que você ainda age como se ela tivesse coberta? Essa é a questão ouro. Are you asking the Dada is asking this. I just printed it. Dada está perguntando. Essa que é a pergunta ouro do Dada. And Dada answers now. E o Dada agora dá a resposta. The kingdom of kashaya is still there. The kingdom of kashayas are invincible. No, he doesn't say are invisible. There says they are lying there, you know, are lying around. They're still lying around in this. Ele falou que o reino dos kashayas ainda estão presentes. Yeah, they're still there, you know. Ainda estão lá. They're still there. And you see, they have not been killed. They have been separated from you. There's a difference. They have not been killed. Have separated, you have moved away. But they're still there. Eles não estão around, ainda estão presentes no espaço. Eles não foram totalmente removidos. That may take a few lives, Shuddha. Is that correct? No. Only this life. Eu perguntei ao Shuddha que isso pode tomar algumas vidas. Ele disse, não, essa vida só presente para Mahatmas. You know, depending on how much you attend satsang and apply the agnas. Ele está dizendo agora a resposta. Depende como você se posiciona atendendo, assistindo o satsang. The kingdom of this presença das 5 agnas. This kingdom of kashayas. This kingdom now that
from which you have moved away, these are in discharge, they cannot touch you if you use the vision of the 5 agnas of Dada. You see, vision, your vision, use your vision. Don't say, why is this happening to me? Never say, as Marcia, why is this happening to me? Never, 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 never say it. Nunca diga que isso está acontecendo comigo. Never say this. Never say, never say, I am attracted to that person. You know, Não reforça esse pensamento que surge na sua mente. Eu estou atraído àquela pessoa. Never say that I have a lot of money, but I want more. You know, don't say those things. Não diga também, eu tenho muito dinheiro, mas eu quero mais. You know, you can see that your file number 1 is saying that it is perfectly all right. Você pode ver, observar, o arquivo 1 pode dizer isso. É ok. Yeah, the file number 1 may say this, and then after a while, you'll say, oh, I don't want any more money. Oh, I don't want any more, other people around me. That's the nature of file number 1, you see. Então, o arquivo 1 pode dizer, ele pode ter essa ideia, mas depois ele vai concluir, dizer, não, eu não necessito mais dinheiro. Estou ok. Yeah, no matter how good, how hungry you are, after a while, nobody can force feed you, Não importa quanto de fome você tem, ninguém pode forçar você a comer. You see, Dadashri says, your bliss gets veiled. Your bliss gets veiled because of these kashayas. The kashayas. O Dada diz que a sua bem-aventurança fica coberta por esses kashayas. The bliss gets veiled because of kashayas. E essa bem-aventurança falhou devido a esses kashayas. And kashaya means pain, pain only. Just remember this, please. Kashaya means pain, pain. Dada's words, pain. And where there is pain, there is kashaya. Understand, wherever there is pain in this world, there is kashaya, you see. E o Dada diz, certo, kashais, o que significa kashais? Você pode botar kashais igual dor, vírgula, dor. E ele também diz, aonde existe a dor, existe kashaya. He says, and bliss is called Akashaya bhaav. Bliss means? Bem-aventurança é Akashaya bhaav. No, Akashaya bhaav. Akashaya bhaav means not even a view, There is, like for instance, you see something very attractive in front of you, whether it is money, a person, etc. Or a thing, anything, you see. But even the view is without it. Even the view does not have anything to do with it. It doesn't. The view has become so magnificent that it doesn't interest you. You're not going there. Então, ele está dizendo que esta palavra, essa expressão, Akashaya bhaav, que é como se você nem é mesmo você. Então, por exemplo, você tem essa visão, it's like a vision of purity. Absolutely, that is the pure. Ele disse que é realmente absolutamente o que que
you see what Shuddha said also, o que o Shuddha falou é, você vê dinheiro, você vê uma pessoa, você vê um objeto e aquilo não te toca. It doesn't touch you, né? It doesn't touch you. There is no, the hunger is gone. A fome foi embora. Yeah, not only that, and Dadashri says now that the Lord is Akashaya. The Lord, whatever you envision him to be, is Akashaya. There is, where the Lord is, there are no kashayas. Yeah. E o Dada diz que o Senhor, aonde esse Senhor está presente, é Akashaya. Quer dizer, não Akashaya. Yeah, Akashaya. And the God is called Akashaya. How do you define God? The one who does not have anger, pride, deceit, greed. Como você define um Deus? Como você define um Senhor? Aquele que não tem raiva, orgulho, manipulação, ganância. No, zero, zero. Zero. Lord Buddha, Lord Mahavir. Lord, Senhor Buda, Senhor Mahavir. Even kings would come and surrender. They will, they just totally become flat in front of this one who has no kashayas, anger, pride, deceit, greed. Shuddha diz que aquele que não tem esses 4 kashayas, raiva, orgulho, manipulação, ganância, and then in this state, bliss is totally manifested, isn't it? The Lord is not even worried about the bliss. No, I'm saying about us, Shuddha. Oh, for us? The bem-aventurança manifests when you are in the state that you see things and you don't belong. Well, that is automatic. In other words, okay. It doesn't have to come from it. It doesn't have to come from anywhere. It's yours. It's natural. It's yours. It is. Each one of us have that, but we moved away from him. We moved away from our own Lord because we really did not know that this was the home, This was the home. We moved away, O Shuddha diz que nós saímos, nos distanciamos desse Deus dentro de nós, né? E agora a gente, coming home, that's what it is, coming home. You're looking for Deus everywhere in the world, above, above, but you. Ele está dizendo, todo dia a gente está em procura desse Deus, né? Olhar como parece. You can go to the end of the world, you will not find a Deus outside you. He is right there. Você pode ir dar a volta ao mundo inteiro, você não encontra Deus fora de você. Yeah. And my dear friends, we have seen that Deus. E ele está dizendo, meus queridos amigos, nós we not only have seen that, estamos na presença desse Deus. We saw the Deus in the Gnani, and now we are the Deus. Nós vimos esse Deus no Gnani e agora nós somos este Deus. We are established as Deus. Estabelecidos como Deus. I am pure soul like Lord Jesus. Eu sou alma pura como Senhor Jesus Cristo. I'm pure soul like Lord Krishna. Sou alma pura como Senhor Krishna. I'm pure soul like Lord Simandar. Eu sou alma pura como Senhor Simandar. I'm pure soul like all my Gnani Mahatmas of Brazil. Eu sou alma pura como todos os meus Gnani Mahatmas do Brasil. And about 30 of them are in front of me here today. 30 de vocês estão na frente de Shuddha hoje, esta noite.
That is the only vision that counts, you see. That is the only vision that carries us further. E essa é a única visão que realmente tem importância e a única visão realmente que nos coloca adiante. And in this vision, my friends, in this view of the self, the kashayas are a million miles away, you know, they are not nowhere around, you see. E nessa visão, nesta presença, nesta visão deste ser, esses kashayas estão quilômetros, quilômetros e quilômetros longe desta There is pessoa. no way they can touch you. And you have to understand this satsang in exactness. There's no way they can touch you. E não há maneira deles tocarem você e você entendendo esse satsang em sua exatidão. This, you know, Radha gave the final definition of God, you see. E a Dada nos deu a definição final desse Senhor. Any human being in whom there is no anger, no pride, no deceit, no greed is a God. E qualquer ser humano que sem raiva, orgulho, engano, ganância, é Senhor, é Deus. And those are the ones that we worship in the three mantra, the 5 categories. You see, they are all rising, you know. Então, esses são os que nós reverenciamos no Trimantra. Which our dear Marcia sang, you know, at the beginning of the satsang here. You know? Quando Márcia falou as palavras. And by doing this, by surrendering to that, you see, by worshipping them, we too rise higher and become absolutely kashaya free, free of kashayas, you see. E reverenciando e renunciando a esses senhores, estamos totalmente livres desses kashayas. Yeah. So we take a little pause here to welcome some new names that I see. Nadia, Cavallo. Ele está lendo os nomes de Nádia. There is a Margaret. There is an Amanda. Margaret. Yeah, there is a Nara. Nava. Simone, you know. Simone. Yeah, we welcome you, Vishuddhatma Bhagwan. You just, you know, appreciate the magnificence of what our living Gnani, Pujya Deepak Bhai, has done for us all, you know. E a apreciação por o que o nosso Gnani Deepak Bhai tem feito por nós. You want to see another one who has no kashaya? He's going to visit Brazil, you know. Yes, você vai poder ver este outro ser que não tem kashayas, ele vai estar no Brasil. Yeah. This goes all everywhere, you know, where his evidences take him. You see, his evidences take him. As evidências vão levando ele. Yeah. And, you know, he just is absolutely surrendered to Dada Bhagwan inside him, you know. E absolutamente renunciou a este Dada Bhagwan interno. And he has risen to these magnificent heights as an example for all of us, because he has followed these sentences word by word as they are there in front of us. You know, this is what we are sharing with you.
Então, ele se levou a esta altitude, né, seguindo a magnificência dessas sentenças, né, aqui expostas por Dada. Yes. Yes, Dennis, you want to say anything, Dennis, before we take a break? Good, all right. Alguém quer falar alguma coisa antes? Not at this moment. Okay, all right, yeah. Anna, do you want to say something? Alguém quer falar alguma coisa? Ana Maria? No, thank you. Yeah, all right. Michelle, Kayo, anyone. Yeah, right, we know. It's just wonderful. You know, this is like we are actually, it looks like we are just enveloped in the bliss of the self, you know. Então, ele diz que esse sentimento que nós estamos assim cobrindo essa bem-aventurança do ser, né? Yeah, these kashayas, they're really not called kashayas anymore. You know, we've been totally removed from this kashayas, you see, and therefore you realize, you and I need to now realize in exactness the discharging process that is happening to this first neighbor of ours called Tony or Shuddha or Dennis or Larsio, you see. Então, o Shuddha diz que não são mais chamados por nós de kashayas, né? Simplesmente são não descargas que estão acontecendo com o nosso vizinho, né? Tony, Laércio. Yeah. And Dadashri says, now the next heading is, that is where, kashaya, that is where pain is, you know, that is where pain is. You want to see, you know, you see pain in this world, anywhere in the world, answer kashaya. You see? Você quer ver dor no mundo? A resposta é kashaya. Look around and you see anybody unhappy, in pain of some kind or the other. Answer kashaya. That's it. Você olha, dá uma olhada, você aprecia um ou outro com o dor. A resposta, qual é a resposta? Kashaya presente. Yeah. The Shri says if the kashayas are not there, then there is no pain at all. There is no pain of any kind at all, mental, physical, or verbal. There's no pain. E Dadashri diz que se não há kashaya presente, não há nenhum tipo de dor mental, verbal ou no corpo. Simplesmente não há dor. And Caio wants to raise his hand. Yes, Caio. Caio. Comentário breve. You want to say something? Go ahead. Sim, Caio. Sobre os kashayas, a cada dia que passa, Caio tem visto mais os dele e tem procurado mudar. Uma situação muito interessante que ocorreu em algum momento nessa semana foi que, a partir dali, né, eu passei a fazer a oração logo pela manhã, do Prata Vidi, e eu me fixei em Vatsalyamurti Dada Bhagwane Namaskar Karuchu. Todas as pessoas que eu encontrei. E foi maravilhoso. Porque eu fiz melhores contatos com todas as pessoas. Foi maravilhoso. Yes. Okay, Caio. Caio said that as day goes by, that he can see the kashayas, and he has changed his attitude, and also this week in his prayers, and he's doing the Pratavidi, and when he recites Eu me curvo a Dada Bhagwan, personificação do amor puro, Vatsalya Murti Dada Bhagwan Namaskar Karuchu.
he connects, você conecta com as pessoas e você recita isso, como é, Caio? Mentalmente. Mentalmente. Mentally, he says that phrase and he can see the effect. Você vê o efeito. E é completamente mágico. You see something like a magic, Shuddha. It's a magic of all magics. It's the miracle of all miracles in this world. É o milagre de todos os milagres nessa vida. Because gives you instant results directly. E Shuddha diz que dá resultados imediatos. Shuddha, only when you recite these words in Gujarati it has an effect, isn't it? You don't understand, isn't it? Well, I like to say that. Now let me be. Eu perguntei ao Shuddha quando você fala essas palavras em Gujarati, mesmo que você não entenda o que elas dizem e você não traduz a energia que essas palavras têm, te elevam bastante. Tônio, posso falar? Just in a minute. Deixa o Shuddha. I'm trying to formulate my answer and then we'll go to Janati. Okay. The language is just the medium of communication, you see. Ele falou que essa língua é meio de comunicação. Certo? You see, and right now we are communicating with each other, but the language between you and your Lord is beyond words, you see. Essa língua entre você e o Deus seu além de palavras. There is no language. So whichever works is fine, O que trabalha para você, o trabalho que você faz e você vê o resultado, isso é correto. Yeah, it has to be. The important thing is that you get the result because you are absolutely you are involved in the namaskars to the one who is the embodiment of love. You see, Vatsalya Murti means the visible embodiment of pure love, and compassion. Vatsalya Murti significa o incorporamento do amor puro. Vatsalya Murti. Yeah, Vatsalya Murti. It's a love that is unconditional. It is not confined to any specific human being. It just flows and flows, you see. Isso não está específico em nenhum ser humano, isso simplesmente flui. Yeah, and so it flows towards the one who has known him. It is, you have known that one. You have known the Dada, somebody else who has not known Dada, and to know Dada is to come into the Gnan Vidi, you see. Então, o Shuddha diz que isto flui em direção àquele que conhece Dada. Então, o que acontece quando você está nesse fluxo? Você vai ao Gnan Vidi. See, your Kayo is done with all of this relative love in life, you see. Ele falou que Caio já está completo com relação desses amores relativos na vida. What Kayo is interested in is in Amapura love, the real love. Caio agora está interessado no amor da alma pura. And that produces fantastic results, you see. E esse amor da alma pura tem resultados incríveis. And after, soon after doing the namaskar, you are saying, turning the other way and says, with this mind, speech, and body, let no one be hurt today, Então, com essa mente, fala e corpo, não deixe ninguém ser magoado hoje. Basicamente, the namaskars are fantastic because he is in front of us
Simanda Swami is not yet in front of us, you see. E o Simanda Swami não ainda está em frente de nós. What did you say first? The namaskars to Dada Esse is, namaskar, he's live. He's on this earth of ours, you see. Dada, esse namaskar para Dada, ele é o presente vivo nesta vida nossa atual. Whereas Simanda Swami is not here on this earth, you see. Simanda Swami não está aqui nesta terra. But so we convey our namaskars to Lord Simandar, all right, with Dada Bhagwan as our witness, Dada Bhagwan. Yeah. Dada, you're my witness. In your Dada, presence, I'm conveying the namaskars to Lord Simandar. Então, na presença do Dada, diz, Dada é o corredor para que nós façamos o namaskar para Simanda Swami. And the beauty of it is, this is all written for us. It's so easy. It's right there, Então, isso foi escrito para nós, é tão fácil, está presente, está em nossa frente. Yeah, Vatsalya Murti, it's a very beautiful word, Vatsalya Murti. You see, it's the visible form of love that is available to all humanity, all beings of this world, visible form. Essa forma bonita de amor que é available, que está disponível a todos os seres humanos dessa terra. Yes, Janette. Janette? Sim. Pergunta ao Shuddha, eu quero pontuar 3 coisas. Primeiro, o primeiro exemplo que ele deu, hoje teve faxina na minha casa, guarda a roupa, tira a roupa, bota a roupa, teve comentário, só não teve surra. Fala para ele, não teve surra, mas que teve muita bota a roupa, tira a roupa, vê carro limpo, não vê carro limpo. Teve tudo isso hoje. Segunda coisa, quer falar agora ou não? Ou daqui a pouco? She's making the comment today, what happens in the home, one thing that she said is, clean the clothes, clean the coats, clean the car, there was the clean day. One item, okay, item. Que mais aconteceu? E o segundo ponto, eu estudo palavras. E isso que o Caio faz realmente é uma combinação mágica de palavras. Assim como tem na nossa Bíblia aqui, aqueles salmos, aquele maior salmo da Bíblia também, são combinações de palavras mágicas, que quando nós estamos enamorados da nossa alma pura, em sincronicidade com Dada, elas fazem um efeito milagroso. Eu sei porque eu sou testemunha viva desse meu estudo, de onde desprendem cores maravilhosas, odores e notas musicais. Fala para ele que é uma coisa muito linda. Yeah, she's sharing, Shuddha, that she studies the word. Then she refers to this beauty as these words, and that Kayo said in the Pratavidi as well. And then this opening through these words that have this power, she also see manifestation of the other senses, like smell, touch, and also hearing, auditive, through music. That's through music, yes? Yes, flui. Tudo flui. Like a flow. Agora, Everything flows. And the third thing she wants to say is, a terceira coisa. E o terceiro ponto é que hoje eu quero agradecer muito a ele, ser muito grata, porque eu não sabia que quando não tem kashayas, não tem dor. E eu não entendia por que no meu período que eu tive câncer, eu não tive nada, foi zero. Enquanto todas as pessoas, mais de 15 mulheres, fazendo junto comigo, sentia dor aqui, dor ali, eu não senti nada durante todo o período. E até hoje, dor é muito difícil em mim.
É muito difícil, mas eu quero agradecer demais a ele, porque eu não sabia que é não ter kashayas, não tem dor. E essa dor também é só física também? Pergunta a ele também se é física e emocional, psíquica, mental, espiritual. Eu acho que ele falou isso exatamente, com a kashaya, a dor em tudo, mas eu vou falar com ele. She wants to really, she has gratitude for what you said about the kashayas and the connection between the kashayas and the pain. And she experienced this when she experienced this when she was in a group of people, and I think she had a treatment and she had cancer, and now she has no pain, and she's very grateful for what you about kashayas. And she also, last thing she asks, whether the pain, I think you said that pain is all type of pain, mental, physical, and emotional. Verbal. Yeah, all types of. Está correto, Janete? Está correto, e agradece a ele, porque eu não sabia disto. She didn't know agradece that. Que ele hoje me deu conhecimento. Yeah, she has gratitude for the knowledge you passing to her. Sure. Well, yeah, this Dada is passing it to you because we are Dada está passando a você. Tony's and Anna Maria, Shuddha, all of it is, we are nimitz, we are evidences for this process for each one of us, Yes, and also she said something about that if I'm wrong, but she said, as the kashayas have decreased, she is able to experience more through her 5 senses, you see, Você, Janete, ele só está traduzindo. Quando os kashayas diminuem, você teve a experiência mais daquilo que você falou através das cores, certo? Através do som musical, que são os 5 sentidos. Yeah, I thought she also mentioned that. Isso você experimentou, Janete? Eu experimentei isso estudando palavras. Yeah, she experienced that studying words. Yes. Like she made an analogy with us, the words in that Dada uses in Pratavidi. Yeah, absolutely. Yes, thank you, Janette. The thing is, Dada elsewhere has said that even Dadashri himself has said that even I am absolutely amazed at the words that are coming out. I'm not the owner of the words. I'm not the speaker. O Dada também estava impressionado da maneira que as palavras fluíram dele. Eu não sou o dono dessas palavras. Então, essas palavras, ele estava passando essas palavras, sem ser o dono, sendo o amigo dessas palavras. Entende, Janet? Yeah. Entendo, I understand. Yeah, right. Okay, just give me 1 minute. I just need to go to the door. I'll be right back, okay? O Shuddha parece que ele vai abrir a porta, ele já vai voltar, ok? Muito bom. Nossa, Tony, é uma maravilha isso, Tony. Essas coisas que hoje ele está falando são coisas tão importantes. Essa frase que Caio falou também, my goodness. Nossa, isso. Essa frase tem uma combinação de sonorização. Essa combinação de sons é que fazem esse milagre que o Caio está experimentando. Isso. E Dada tem muitas coisas ali que são milagrosas, muitas frases. Eu acho isso encantador. Absolutamente. Não é? É muito bom. Agora, eu adorei, Tony, também, de aprender sobre isso, que eu sempre ficava assim. Por que não tem a dor? Por que eu não estou sentindo dor? Mas eu não sabia o que era. Nunca ninguém me... Olha só, hein? Nas minhas pesquisas, nos meus estudos, a gente tem assim, uma leve consciência, mais ou menos, do que é, mas não tão clara quanto hoje ele falou sobre os kashayas. Foi muito claro para mim. Muito, bastante. Foi muito, não foi? Então foi muito bom saber disso. Isso é bom para a gente trabalhar mais isso em nós, trabalhar, né? Assim, para as coisas fluírem normais, né? Aí é que chamam de milagres. Que não é milagre, são os efeitos, né?
São as causas e os efeitos. É isso, a gente tem que trabalhar, né, para ter essa felicidade. E todo dia, porque senão a gente dá para trás. É verdade. Porque senão vem uma energia densa que te leva, né? Te tira desse estado de graça. Aí você tem que lembrar, não, tem que trabalhar mais os cachais, tem que trabalhar mais isso assim, assim. E aí você vai trabalhando e a frequência, porque a nossa vibração, ela fica assim, oscilando. Mas a frequência de dada é constante. Nós estamos, então, estamos trabalhando no vizinho, né? Janete? Isso, é verdade. Arquivo 1. É verdade, é do vizinho, é verdade. Adorei isso, Tony. Gostei muito. Mas hoje eu estou tão gripada que eu nem sei. Hoje estou assim, estou ouvindo aqui por graça de dada. É verdade. Passei o dia inteiro muito rouca hoje. Muito rouquinha. Ok, Shuddha is back. Está de volta, Shuddha. Tá bom. Yeah, so, and Dadashri says that, and when there are kashayas, okay, where there are kashayas, even if the other person hasn't done anything, there is pain. In other words, with the existence of these four inside, even if the other person hasn't done anything hurtful, there is pain and hurt inside. This is the strange part, and that is exactly why psychiatrists all over the world are so busy, you know. Então, o Shuddha disse que o Dada diz que quando existe cachais, mesmo que a outra pessoa não está falando nada, fazendo nada a você, para você ter alguma reação, a dor existe. Então, o Shuddha acrescentou, né, a presença ou a existência de tantos psiquiatras no mundo, né? Yeah, so it's kind of an interesting thing. Pain. It's like this kashaya, I don't want to translate into words, Shuddha, but these kashayas are invisible there. Like if, as you said, even if the other person didn't even look at you, or you're feeling something. So no, the other way around. What it is if there are kashayas inside you, then even if the other person hasn't done anything to hurt you, hasn't said anything, the pain is existing, and you are blaming that person for some. I think that's what I try to convey. Good. I use different words, but right. Eu vou repetir o que Shuddha disse, sabe? Então, essa dor está presente, mesmo que a outra pessoa não teve nenhum gesto, você sente essa dor, é devido aos seus kashais internos. Yeah, so in essence, Dada is saying, when there are no kashais, no matter what the other person does, okay, outside person, what he or she does, there is no pain, you know. And when se você não tem os kashais, não importa se a pessoa faz com você. And the opposite of it is when there are kashais, even if people around you are not touching you, not doing anything, you're in pain. A pessoa não está te tocando, não está falando nada com você, e você está com dor, aí você sabe onde esses kashais estão, né? Even when nobody is bothering you, you know. Ninguém está te aborrecendo. Yeah, you know, whereas estão em operação. You see, it's the opposite of the other one. When you don't have any kashais, no matter what the world does to you, you know, it doesn't touch you. Whereas when you are, and when there are kashais inside you, then the world may be completely silent and, you know, calm, but you are in pain. Então, repetindo ainda essas duas situações, quando não existe kashais, o mundo pode te colocar de cabeça para baixo, nada vai passar com você.
Yeah. Mas quando existe kashayas, você pode estar tranquilo num lugar mais na natureza, mais the family, the whole family will come and tell Dada, we are not doing anything. We don't bother him. We don't touch him. We leave him alone, but he is in pain. So what should we do? A família diz, Dada, nós não fazemos nada com as pessoas, ficamos quietinhos, mas assim, mas essa pessoa está com uma dor incrível. And very, commonly the men will say, hey, listen, I'm not doing anything in the house, you see. And yet, the other person is unhappy for some reason. Eu não estou fazendo nada nessa casa, mas assim mesmo, essa outra pessoa está infeliz. What's going on? O que está acontecendo? What is going on? And the answer is kashaya. E a resposta é o que está passando, a resposta é kashais. What is a kashaya? The kashaya is his mind. The ego has extended, not only has extended outside your body into the body of the other person, and says, his mind. Então, esse ego saiu de dentro do seu corpo para outra pessoa e dizendo, é meu. My husband, my boyfriend, okay? É meu namorado, meu marido. Yeah, right. And the my is, where the word my comes, you're jumping into the ocean again. You say, mine. Quando essa palavra meu surge, você deu mergulho no oceano. You can certainly say, if you want to say my, you can say it's Janet's, or it is Marcia's, or Michelle's, but not mine. Se você quiser dizer meu, você pode dizer, Janete pode dizer Janete, Márcia, Michelle pode dizer é meu. Não é meu. Not mine, not mine. Não é meu. Yeah, it's yes, and the world will say, is your husband, right? Or is your daughter, right? And you say, yeah, sure, yes. E o mundo vai dizer lá fora, o mundo vai dizer, né? Sim, é sua filhinha, é sua filha, né? É seu esposo, sua esposa. So for the world, concordar, né? For the world, you're Marcia, but really, for yourself, you're not Marcia. Para o mundo você é Márcia, mas para você, no real, você não é Márcia. For yourself, you're not myself. For yourself, you are with your Lord, Então, para o mundo, você, Michel, para você, você é a alma pura, né? Michel com o Senhor. Yeah, but you have to keep it inside. You can't say these things. Mas mantenha isso para você. Você não pode ir lá fora e dizer, né? Yeah, it's a vision. É uma visão. It's a vision. It's an internal vision, you see. Uma visão interna. Yeah, it's, you can describe everything, but you cannot describe the internal vision. Você pode descrever tudo, mas você não não pode descrever essa visão interna, né? Yeah, you can describe Amanda, but you cannot describe Amapura, Você pode descrever a Amanda, mas você não pode descrever a Amapura. Yeah, you cannot describe the invisible one that you are, Você não pode descrever o invisível que você é. So the questioner then goes on to say, oops, I just realized we are almost time here. Yeah. Yes. So Vishuddhatma Bhagavan, we will carry on with this heading, about kashayas and pain, next week. Michelle tem a question. She has a question, Michelle. Okay, Michelle, where are you, my dear? Michelle. Michelle. Desde menina, eu falo, I am God in action. I'm what? Desde menina, eu digo, I am God in action. I am God in action. Yes.
que é Deus dentro de mim, que na verdade sou eu, que é a minha alma pura, é só outro nome, né? Yeah. Yeah. Na Bíblia está escrito, vós sois deuses. A gente é Deus, né? She refers to read the writings, the scriptures in the Bible in relation that God within. Yeah, it's from the view of the real. You see, it is. Vem da visão do real. Yeah, in the view of the real. You know, in just as so these enlightened ones see much more than the body, Os iluminados veem mais além do que o corpo. Yeah, they know much more than this body, you see. Sabem mais do que este corpo. They are in another world, They are not in the world of kashayas, Eles estão em outro mundo, não no mundo de kashayas. You see, so, I am God in action means... Eu sou em Deus em ação, significa... In the very presence makes a difference. Essa presença real faz uma diferença. Yeah. The very presence made a difference for the people who were around him, you see. Então, a presença desse ser faz uma diferença para as pessoas que estão em volta deste ser. That is a very phenomenal action. That is not visible action. It's something. Fenômeno, uma ação fenomenal que não é visível. Our dear Kayo referred to a little bit of that. He says something beautiful happens. O Caio dividiu isso com a gente, alguma coisa nesse sentido de beleza que acontece, né? Que é quase indescritível. Yeah, he gets a taste of the kashaya free, quote unquote, action. Ele te dá o saborzinho, né, da ação sem kashayas. Yeah, you see, it is happening to all of us in this satsang. Está acontecendo para todos nós presentes aqui nesse satsang. Ever since this satsang started, there is zero kashaya. You see, there is no kashaya. You see. Desde o início desse satsang, a presença, não há kashayas presente aqui. And our Ama, the God is active here in action, you see. Esse Senhor, esse Deus interno está presente em action. You see, is in action. Yes, is in the activity of more increasing light, of seeing and knowing what and how it is. What is this? What is all this? Yeah. Uma atividade de como uma visão em luz do que está acontecendo. Yeah, and even what Lord Jesus spoke was a discharge. That was his discharge, Então, o que Jesus Cristo falou também, o que ele falou foi em descarga também. People will say he was sent, but no, we are all sent in this world. He was sent, he in previous lives, he had gone very high in his spirituality and, so... Então, ele foi enviado essa vida, em outras vidas ele foi muito elevado em espiritualidade. And he just didn't drop from somewhere up above. This is a progressive becoming free from kashayas. Então, não tirou nada de cima, simplesmente é uma progressão da caminhada em terrenos livres de kashayas. And his most biggest message was to not hurt anyone, E a mensagem final dele foi não magoe ninguém. And to treat your
treat the other as you'd like to be treated yourself. You see, these are all fundamental messages that that move in the direction of liberation. You see? Trata os outros como você gostaria de ser tratado. Isto está no caminho da libertação. And moving about to meet different people is also some kind of activity, but his activity is much more invisible inside. You see? Então, a atividade de conhecer pessoas comparada com a atividade desse Deus, a atividade dele não é visível, né? Yeah. Ele tem esse plano sagrado, né? And he knew who was going to betray him, you see. E sabíamos quem ia ele sabia quem ia traí-lo. Cometer como é betrayal, Helena? Betrayal. Dennis spoke just now. Yeah, in other words, to betray you. In other words, to not, know. Ele sabia quem ia traí-lo. Ele traição, yes, exato, a tradução, ele sabia que ele ia ele sabia quem ia traí-lo também. Exato, sabia quem ia traí-lo, exatamente. He knew that Judas, he said so, Judas will betray me, see. E Jesus sabia que Judas ia traí-lo. So they know more than what meets the eye, you see. They know more than what is visible to human beings, you see. Nós não somos mais o que é visível a ser humanos. So God in action has to be understood from the view of the awakened one, the enlightened one, like all of us in here, Deus em ação, então Deus em ação deve ser entendido através como o que está acontecendo nessa satsang, através dessa luz. And when you become God in action, you become progressively free from violence, you see. In other words, or you absolutely become non-violent first, and then you never enter into any kind of violence or pain or hurt, kashayas, and therefore you are God in action, you see. Quando você está dentro desse paradigma, né, do Deus em ação, você está totalmente livre de violência, porque você está totalmente livre dos kashayas. And when you enter kashayas, then you are Michele, and when you in action, you're Michele in action, and when you don't enter into kashayas, then you're God in action. Quando você está fora desse kashayas, como Michele, ela atua como a deusa em ação. Vishuddhatma Bhagwan. Yes. Highest namaskars to. Saudações mais elevadas a todos. To all the Mahatmas from dear Tony and Ana Maria and Shuddha. Agradecendo a todos vocês. Yes. Have a wonderful night, all of you. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Yes. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. Thank you. Jai Sachidanand. Thank you. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand, Geraldo. Maria Christine. Jai Sachidanand, Shuddha. Yes, Sônia. Yes, Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. Ainda dá tempo de você comprar passagem para vir. Jai Sachidanand. Fala para ele. Você quer que eu traduza para ele? Quero. Sure, she said that it's time for you to come. It's time to what? Get your ticket and come to Brazil. I'm with you. With this much love that's coming, I'm always with you. Yeah. I have been with you for many, many years now. Ever since I came to Marcia's home, a beautiful home.
Yeah, right. Yes, I'm with you, Marcia. Yes, there will. I'm always with you. Jai Sachidan. Jai Sachidan. Jai Sachidan.